হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সিম্পলি লার্নিং। আজ আমি তোমাদের ক্লাস 7 এর ব্লসমসের লেসন 1 দ্য বুক অফ নেচার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর লেখা স্টোরিটি পড়ে শোনাবো। এর বেঙ্গলি মিনিং বলে দেবো এবং এর কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করে দেখাবো। চলো শুরু করা যাক। লেটস স্টার্ট। দ্য বুক অফ নেচার, জওহরলাল নেহরু। Pandit Jawaharlal Nehru was a great freedom fighter and the first Prime Minister of independent India. He was a very good writer as well. The Discovery of India, Glimpses of World History, and Autobiography are some of his noted works. During the late 1920s, he wrote a series of letters to his young daughter Indira to share his ideas, thoughts, and knowledge with her. These letters were later compiled into a book titled Letters from a Father to His Daughter. The present text is an excerpt from the book. এবারে চলো আমরা স্টোরিটা শুরু করি। When you and I are together, you often ask me questions about many things, and I try to answer them. Now that you are at Mussoorie and I am in Allahabad, we cannot have these talks. I am therefore going to write to you from time to time short accounts of the story of our earth and the many countries, great and small, into which it is divided. যখন তুমি ও আমি একসঙ্গে থাকি, প্রায়শই আমাকে তুমি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করো এবং আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু বর্তমানে তুমি মুসৌরিতে আর আমি আছি এলাহাবাদে, তাই আমাদের এই কথোপকথন আর হতে পারছে না। তাই এখন থেকে সময়ে সময়ে তোমাকে চিঠি লিখব, যাতে থাকবে আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনামূলক গল্প এবং পৃথিবী যে অনেক ছোট বড় দেশে বিভক্ত সেই সমস্ত দেশের গল্প। You have read a little about English history and Indian history, but England is only a little island, and India, though a big country, is only a small part of the earth's surface. If we want to know something about the story of this world of ours, we must think of all the countries and all the peoples that have inhabited it, and not merely of one little country where we may have been born. তুমি ইংল্যান্ডের ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা পড়েছ, কিন্তু ইংল্যান্ড হলো কেবল একটি দ্বীপ এবং ভারতবর্ষ যদিও একটি বড় দেশ, কিন্তু পৃথিবীর উপরিতলের কেবল একটি ছোট অংশ। যদিও আমরা আমাদের এই পৃথিবী গল্প সম্পর্কে যদি জানতে চাই, তাহলে সমস্ত দেশের কথা এবং সেই সমস্ত দেশে বাস করা মানুষদের কথাও আমাদেরকে ভাবতেই হবে। কেবল একটি ছোট দেশের কথা ভাবলেই হবে না, যেখানে হয়তো আমরা জন্মেছি। I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine, but that little I hope will interest you and make you think of the world as a whole and of other peoples in it as our brothers and sisters. When you grow up, you will read about the story of the earth and her peoples in fat books, and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. আমি বড়ই শঙ্কিত যে আমার ওই চিঠিগুলিতে আমি তোমাকে বড়ই সামান্য বলতে পারবো, কিন্তু ওই সামান্যটুকুই আশা করি তোমাকে আকর্ষণ করবে এবং সার্বিকভাবে পৃথিবী সম্পর্কে তোমাকে ভাবতে সাহায্য করবে এবং অন্যদেরকে নিজেদের ভাই বা বোন ভাবতে শেখাবে। তুমি যখন বড় হবে তখন মোটা মোটা বইয়ে পৃথিবী এবং পৃথিবীর মানুষদের সম্পর্কে অনেক গল্প পড়বে এবং তোমার পড়া অন্য গল্প বা উপন্যাসের চেয়ে এগুলি তোমার অনেক বেশি আকর্ষণ মনে হবে। You know, of course,
that our earth is very, very old, millions and millions of years old, and for a long time there were no men or women living in it. Before the men came, there were only animals, and before the animals, there was a time when no kind of life existed on the earth. তুমি অবশ্যই জানো আমাদের পৃথিবী অনেক অনেক পুরনো, লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো, এবং অনেক অনেক সময় ধরে এখানে কোনো পুরুষ বা মহিলা কেউই বাস করতো না। মানুষ পৃথিবীতে আসার আগে কেবল জন্তু জানোয়ার বাস করত, এবং ওই জন্তু জানোয়ারদেরও আগে এমন এক সময় ছিল যখন পৃথিবীর বুকে কোনো ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না। It is difficult to imagine this world of ours, which is so full today of all kinds of animals and men, to be without them. But scientists are, and those who have studied and thought a great deal about these matters, tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it. প্রাণী ছাড়া আমাদের এই পৃথিবীর কথা কল্পনা করা কঠিন, যে পৃথিবী আজকে সমস্ত ধরনের জন্তু জানোয়ার মানুষে একেবারে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত ব্যাপার সম্পর্কে যে সমস্ত বিজ্ঞানী ও মানুষ পর্যালোচনা করেছেন এবং প্রচুর চিন্তাভাবনা করেছেন, তারা আমাদের বলেন যে একসময় পৃথিবী এমন উত্তপ্ত ছিল যে তা কোনো প্রাণীর বাঁচার উপযুক্ত ছিল না। And if we read their books and study their rocks and the fossils, the remains of old animals, we can ourselves see that this must have been so. এবং আমরা যদি ওই সমস্ত বই পড়ি, পাথর এবং জীবাশ্ম পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা নিজেরাই দেখতে পাবো ওই সময় অবস্থা তেমনটি ছিল। এবারে চলো আমরা দেখে নিই এর পার্ট 2। You read history in books, but in old times when men did not exist, surely no books could have been written. How then can we find out what happened then? We cannot merely sit down and imagine everything. This would be very interesting, for we could imagine anything we wanted to and would thus make up the most beautiful fairy tales. তুমি তো বইয়ে লেখা ইতিহাস পড়ো, কিন্তু পুরনো দিনে যখন কোনো মানুষের অস্তিত্ব ছিল না, তখন নিশ্চিতভাবে কোনো বই লেখা হয়নি। তাহলে তখন কি হতো আমরা কিভাবে জানবো? আমরা কেবল বসে বসে সবকিছু কল্পনা করতে পারি না। একটি দারুণ মজার হতো, কারণ আমরা যা খুশি কল্পনা করতে পারতাম এবং তখন আমরা সুন্দর সুন্দর রূপকথার গল্প তৈরি করতে পারতাম। But this need not be true, as it would not be based on any facts that we had seen. But although we have no books written in those far off days, fortunately we have some things which tell us a great deal as well, almost as a book would. We have rocks and mountains and seas and stars and rivers and deserts and fossils of old animals. কিন্তু সেটা সত্যি নাও হতে পারত, কারণ সেই গল্পগুলি যদিও সেই প্রাচীন যুগে লেখা কোনো বই আমাদের কাছে নেই, তবুও সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কাছে এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলি প্রায় বইয়ের মতোই আমাদেরকে অনেক কিছু বলে। আমাদের কাছে আছে পাথর ও পর্বত, পাহাড় পর্বত, সমুদ্র ও আকাশের তারা, নদী ও মরুভূমি এবং পুরনো জন্তু জানোয়ারের জীবাশ্ম। This and other like things are our books for the earth's early story. And the real way to understand this story is not merely to read about it in other people's books, but to go to the great book of nature itself. You will, I hope, soon begin to learn how to read this story from the rocks and mountain. Imagine how fascinating it is. পৃথিবীর প্রথম দিকের গল্পগুলো বলার জন্য এগুলি এবং এই ধরনের অন্যান্য জিনিসই হলো বইয়ের মতো। এ সম্পর্কে লেখা অন্যদের বই কেবল এই গল্প বোঝার আসল পথ নয়, বরঞ্চ এটি বোঝার জন্য প্রকৃতির নিজস্ব মহান বইয়ের কাছে যেতে হবে। আশা করি তুমি শীঘ্রই লিখতে শুরু করবে এবং কিভাবে পাথর বা পর্বত থেকে এই গল্প পড়তে হয় কল্পনা করো, এই কেমন চমৎকার ব্যাপার। Every little stone that you see lying in the road or
on the mountainside may be a little page in nature's book and may be able to tell you something if you only knew how to read it. To be able to read any language, Hindi or Urdu or English, you have to learn its alphabet. So also you must learn the alphabet of nature before you can read her story in her books of stone and rock. Even now perhaps you know a little how to read this. If you see a little round shiny pebble, does it not tell you something? তোমার দেখা রাস্তায় বা পর্বতের পাশে পড়ে থাকা প্রত্যেকটি ছোট পাথরের টুকরোই প্রকৃতির বইয়ের একটি ছোট পাতা হতে পারে এবং টুকরোগুলোই তোমাকে কিছু না কিছু শেখাতে পারে, কেবল কিভাবে পড়তে হয় তা যদি তোমার জানা থাকে। হিন্দি, উর্দু বা ইংরেজি যে কোনো ভাষাতেই পড়তে শিখতে হলে তোমাকে সেই ভাষার বর্ণমালা শিখতে হবে। তাই নুড়ি বা পাথরের বই থেকে প্রকৃতির গল্প পড়তে হলেও তোমাকে প্রথমে প্রকৃতির বর্ণমালা শিখতেই হবে। এখনই সম্ভবত তুমি একটু আধটু যেন কিভাবে এই বর্ণমালা পড়তে হয়। যখন তুমি একটি ছোট গোল চকচকে নুড়ি পাথর দেখো, সে কি তোমাকে কিছু বলে না? How did it get round and smooth and shiny without any corners or rough edges? If you break a big rock into small bits, each bit is rough and has corners and rough edges. It is not at all like a round smooth pebble. How then did the pebble become so round and smooth and shiny? It will tell you its story if you have good eyes to see and ears to hear it. কোনো কোণ বা অমসৃণ কিনারা ছাড়া কিভাবে এটি গোল, মসৃণ ও চকচকে হলো? তুমি যদি একটি বড় পাথরকে ছোট ছোট টুকরোয় ভাঙো, প্রত্যেকটি টুকরো হবে খসখসে, তার কোণ থাকবে অমসৃণ, কিনারা থাকবে। এটি গোল, মসৃণ, নুড়ির মতো আদৌ হবে না। তাহলে কিভাবে নুড়ি পাথরটি অত গোল, মসৃণ ও চকচকে হলো? এই নুড়িটি তোমাকে তার গল্প শোনাবে যদি তোমার দেখার মতো ভালো চোখ থাকে, শোনার মতো কান থাকে। It tells you that once upon a time, it may be long ago, it was a bit of a rock, just like the bit of you may break from a big rock or stone with plenty of edges and corners. Probably it rested on some mountain side. Then came the rain and washed it down to the little valley, where it found a mountain stream, which pushed it on and on till it reached a little river. And the little river took it to the big river, and all the while it rolled at the bottom of the river, and its edges were worn away and its rough surface made smooth and shiny. So it became the pebble that you see. এটি তোমাকে বলবে যে এক সময়, হতে পারে অনেক অনেক আগে, এটি ছিল এক টুকরো পাথর। ঠিক যেমনটি তুমি বড় পাথর থেকে ভেঙে বের করতে পারো, তার মধ্যে যথেষ্ট কিনারা ও কোণ থাকবে। সম্ভবত টুকরোটি কোনো পর্বতের পাশে পড়েছিল, তারপর এলো বৃষ্টি এবং এটিকে ধুয়ে নামিয়ে নিয়ে এলো কোনো ছোট্ট নদীতে, এবং ছোট্ট নদী এটিকে নিয়ে চললো কোনো বড় নদীতে, এবং সমস্ত সময় জুড়ে এটি নদীর তলে গড়িয়ে গড়িয়ে চলল এবং এর কিনারাগুলি ক্ষয়ে যেতে লাগলো এবং এর অমসৃণ উপরিতল হয়ে উঠল মসৃণ ও চকচকে। তাই এটি পরিণত হলো সেই নদীতে যা তুমি দেখতে পাও। Somehow the river left it behind and you found it. If the river had carried it on, it would have become smaller and smaller till at last it became a grain of sand and joined its brothers at the seaside to make a beautiful beach where little children can play and make castles out of the sand. If a little pebble can tell you so much, how much more could we learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around us? কোনোভাবে নদী একে পিছনে ফেলে রেখে যায় এবং তুমি এটিকে খুঁজে পাও। নদী যদি এটিকে বয়ে নিয়ে চলতো, এটিকে ক্রমশ ছোট, আরো ছোট হয়ে থাকতো। অবশেষে তা বালির দানায় পরিণত হতো এবং সুন্দর তটভূমি তৈরি করার জন্য সমুদ্রের ধারে এদের ভাইয়েদের সঙ্গে যোগ দিত, যে তটভূমিতে ছোট শিশুরা খেলতে পারে এবং বালির দুর্গ তৈরি করতে পারে। একটি ছোট্ট নুড়ি যদি তোমাকে এত কথা বলতে পারে, তাহলে আমরা কত কিছু শিখতে পারি এবং পর্বত থেকে এবং আমাদের চারপাশে অন্য যে সমস্ত জিনিস আছে তাদের থেকে। আশা করি তোমরা প্রত্যেকে স্টোরিটা বুঝতে পেরেছো। এবারে চলো আমরা এর যে কোয়েশ্চেন আনসার গুলি আছে সেগুলি সলভ করে নিই। এবারে চলো আমরা দ্য বুক অফ নেচারের যে কোয়েশ্চেন আনসার গুলি আছে সেগুলি সলভ করে নিই। লেসন 1, দ্য বুক অফ নেচার, অ্যাক্টিভিটি 1.
আন্ডারলাইন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অল্টারনেটিভস। এখানে যে অ্যান্সারগুলো হবে সেগুলো দেখো আমি ইয়েলো করে দিয়েছি অ্যান্ড বোল্ড করে দিয়েছি। ফার্স্ট আছে ইন্ডিয়া ইজ ইন ফ্যাক্ট আ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থস সারফেস। ওয়ান্স আপন আ টাইম দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট ফর এনি লিভিং বিং টু সার্ভাইভ। Fossils are the remains of old living beings. Next আছে activity 2. Answer the following questions in complete sentences. First আছে what must we do to know about the tale of this world? Answer, we must think of all the countries and all the peoples that have inhabited it, and not merely of one little country where we may have been born. Next আছে how old is our earth? Answer, our earth is millions and millions of years old. Next আছে who roamed the earth the arrival of human beings? Answer, before the arrival of human beings only animals were there. Next আছে activity 3. Fill in the blanks with suitable words from the text. The first letter of words are given. As a subject, history is quite interesting. Next হবে we have good relations with our neighboring countries. Plants need air, water and sunlight to grow. Can you imagine how big the universe is? Next, you should study regularly if you want to be a good student. Next আছে activity 4. Make meaningful sentences with the following words. Interest. I have no interest in playing football. Surface. Please clean the surface. Inhabited. Animals inhabited on earth before us. Together. Me and my grandparents will live together. Scientist. I want to be a scientist. Activity 5. Identify which the following statements are true and which are false. Give a supporting statement for each of your answer. Fairy tales are rich in imagination. True. Supporting. This would be very interesting, for we could imagine anything we wanted to, and world would thus make up the most beautiful fairy tales. Next, we have no means to know about the far off days. False. But although we have no books written in those far off days, fortunately we have some things which tell us a great deal, as well almost as a book would. Next, the alphabet of nature is like the Hindi or the English alphabet. False. To be able to read any language, Hindi or Urdu or English, you have to learn its alphabet. So, also you must learn the alphabet of nature before you can read her story in her books of stone and rock. Next, we can learn a lot about our world from the rivers and mountains. It is true. Supporting, if a little pebble can tell you so much, how much more could we learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around us. Next, activity 6. Complete the following sentence with information from the text. First, no book could have been written in old times because men did not exist in old times. Next, to be able to read any language, one should learn the alphabets first. Next, a small pebble was definitely a part of a big rock. Next, on the beaches at the seaside, the little children play and make sand castles. Next, activity 7. Fill in the following chart with information from the text. Fairy tales need not be true. Answer, এর reason হবে আর কি, because they are written out of imagination. Next statement আছে a piece of rocks looks different from a pebble. এর reason হবে because the edges were worn away and it was rough. Next দেখো statement আছে a bit of rock from some mountain side reaches a little valley. Reason, because rain washes it down the valley. Next statement আছে all pebbles do not become sand. এর reason হবে because some pebbles are left behind by the river on its side. Next আছে activity 8. Answer the following questions.
Which are the things around us that tell us about the earth's early tale? Answer: rocks, mountains, pebbles, rivers, fossils, etc. tell us about earth's early tale. Next আছে, why does a pebble have a smooth surface? Answer: because stones are rolled at the bottom of the river and their edges are worn away and its rough surface becomes smooth. Next আছে, how does a pebble become grains of sand? Answer: as the river carries the small stones, it becomes smaller and smaller till at last it becomes a grain of sand. Next আছে, what does the author mean by the great book of nature? Answer: we get to know about the ancient world through nature. Thus, the author compares nature to a great book. Next আছে activity 9. Rearrange the sentences in the correct order by writing the numbers in the brackets. এখানে দেখো নাম্বারিং গুলো আমি পাশে পাশে ব্র্যাকেটে করে দিয়েছি, আমি সেইভাবেই সেই অর্ডার অনুযায়ী তোমাদের বলে দিচ্ছি। A bit of rock is pushed by a mountain stream into a little river. Next হবে, the edges of the rock are worn away and its rough surfaces is made smooth. Next হবে, the rock is taken to a big river by the little river. Next আছে, it becomes a pebble. The pebble becomes smaller because it is carried on by the river. And last হবে, at last it is turned into grains of sand. Next আছে activity 10. Match the words in column A with their meaning in column B. Fascinating. এর অ্যান্সারটা দেখো পাশে পাশে ইয়েলো করে দেওয়া রয়েছে। Fascinating হবে very interesting or charming. Next আছে merely, only or just. Next আছে fortunately, এটা হবে luckily. Alphabet, the set of letters in a language. Surface, top, visible, side. Own, become damaged by use. Next আছে দেখো activity 11. Replace the underlined words with suitable opposite words from the box. There are some extra word. এখানে দেখো কিছু ওয়ার্ড দেওয়া আছে এবং এখানে দেখো ওয়ার্ডগুলো যেগুলো আমাদের আন্ডারলাইন করা রয়েছে এগুলোর অপোজিট গুলো আমাদের লিখতে হবে। তো ফার্স্ট আছে দেখো, the man became famous in the early years of his life. এটা হবে the man became famous in the late years of his life. Next আছে she is looking very happy. এটা হবে she is looking very sad. Next আছে the trunk of this huge tree has a smooth bark. এটি হবে the trunk of this huge tree has a rough bark. Next আছে Jatin found his pencil box on his way to school. এটি হবে Jatin lost his pencil box on his way to school. Next আছে Smita learned to subtract. এটি হবে Smita learned to add. আশা করি তোমরা প্রত্যেকে বুঝতে পারছো। এখানে দেখো ইয়েলো করে দেওয়া রয়েছে, যেগুলো অ্যান্সার সেগুলো ইয়েলো করে এন্ড বোল্ড করে দেওয়া রয়েছে। এরপর আছে দেখো অ্যাক্টিভিটি 12A. Read the paragraph below and put the apostrophe mark in the proper place. এখানে ঠিক জায়গা মতো apostrophe যে চিহ্নটা সেটা বসাতে বলেছে। Rahim's father is a well known person. এখানে Rahim's এর দেখো s টা হবে apostrophe s. Next, the honorable MLA of the area in his relative. এখানে honorable টা apostrophe s আছে, apostrophe আছে। He has donated a good sum of money to the local library for buying new books. The library is located near the girls high school. এখানেও দেখো apostrophe s আছে। Sabina's brother and Akram's sister often visit the library. Sabina's টা দেখো apostrophe আছে এবং Akram's টা apostrophe আছে। They like to read children's story books and Tagore's poems. এখানে children's টা দেখো apostrophe আছে, Tagore's টাও apostrophe আছে। Their parents also go there to read newspaper after the day's work. এখানে দেখো days এ apostrophe আছে। Next আছে activity 12B. Rewrite the following passage using contracted forms of words wherever applicable. এখানে দেখো অ্যান্সারটা হবে, যেগুলো অ্যান্সার সেগুলোকে আমি বোল্ড করে দিয়েছি। The teacher said, "We all know you are a good student. I can't understand why you have done such a thing. You shouldn't behave rudely with your classmates. Promise me
you will remember what I have said. The student realized his mistake. He said, Sir, I am sorry. I shall never behave like this. Next আছে activity 13A. Fill in the chart correctly. এখানে pronouns হবে I, positive adjective my, positive pronouns our. এখানে দেখো আছে pronouns we, our, ours, you, your, yours, he, his, his, she, her, hers, it, its, they, their, theirs. Next আছে activity 13B. Fill in the blanks with appropriate positive pronouns and positive adjectives. Yesterday I forgot to take back my pen from Sunil. I gave him it in class because he didn't bring that. The little girl has to her clothes. But why are your clothes dirty? Asked the mother to the girl's elder brothers. We have soiled our clothes while playing outside, they said. Next আছে activity 14A. এটা একটা লেটার রয়েছে। এখানে দেখো লেটারটা যেরকম দেওয়া রয়েছে ডান সাইডে রাইট সাইডে ঠিকানাটা হবে এবং লেটারটা এইভাবে শুরু করবে মাই ডিয়ার কানন আই গট ইউর লেটার ইয়েস্টারডে থ্যাংক ইউ ফর ইউর ইনভিটেশন টু গো অন আ ট্যুর অফ রাজস্থান টুগেদার but my mother is very ill. She is going to have heart surgery early next month, so we can't join you for the year. Please don't mind. Wish you a happy and memorable visit to Rajasthan. এবার দেখো এখানে দেখো ডান দিকে হবে তোমার your loving friend Nirmal and বাঁ দিকে হবে কানন 32/4 MG Road Eastern Extension Delhi 110092। এইবারে এটা আমি আমার মতো করে একটা ঠিকানাটা দিয়ে দিয়েছি তোমরা যেরকম ইচ্ছা তোমরা ঠিকানা দিতে পারো। নেক্সট আছে অ্যাক্টিভিটি 14B. Write a letter to your friend in about 70 words telling him or her about a short tour you had recently gone to. Mention the place you had visited, how you traveled, people who accompanied you, your sightseeing and your enjoyment of the tour. এখানে দেখো আমি আমার মতো করে একটা লেটার লিখে দিয়েছি তোমরা তোমাদের বন্ধুদের যেভাবে লেখো সেইভাবে লিখতে পারো। এখানেও ঠিক রাইট সাইডে তুমি যে পাঠাচ্ছ তোমার ঠিকানা হবে। চলো স্টার্ট করা যাক। ডিয়ার অতুল, I hope you are fine. We are also fine. I am back home after my 10 days tour of Hyderabad. It was a family tour. My parents consulted with a traveling agency for this tour. As for Hyderabad, I love the city very much. We visited the Ramoji Rao Film City and it was very beautiful. We could see the locations where many films were shot. It took us an entire day to have a complete look at the film city. We also visited Charminar, Salarjung Museum and Birla Mandir. Birla Mandir was definitely a treat for the eyes. We also had the opportunity to have traditional Hyderabadi food and the famous Hyderabadi biryani. We also did a little shopping. This tour was very memorable for me. Your loving friend Animesh. এবার বাঁ দিকে হবে তুমি যাকে পাঠাচ্ছ তার অ্যাড্রেস। এখানে আমি একটা অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছি তোমরা নিজেদের মতো করে যে কোনো অ্যাড্রেস বসাতে পারো। এরপর আছে অ্যাক্টিভিটি 15 স্টাডি দ্য ফলোয়িং পিকচার কেয়ারফুলি। এখানে বলেছে এই পিকচারটা ভালো করে দেখো এবং বলেছে নাও রাইট আ প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট 70 ওয়ার্ডস ডেসক্রাইবিং দিস পিকচার অফ আ ভিলেজ ফেয়ার ইউজ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস। এখানে দেখো কতগুলো ওয়ার্ড দেওয়া রয়েছে ফেয়ার গ্রাউন্ড ক্রাউড মেরি গো রাউন্ড সার্কাস টেন্ট শপস অ্যান্ড কাউন্টার্স বেলুন সেলার্স ফান এনজয়মেন্ট। এখানে আমি একটা হেডিং দিয়ে দিয়েছি তোমরাও এইভাবে একটা হেডিং দেবে আ ভিলেজ ফেয়ার। A village fair is held in the open fairground. All villagers and even people from far off village come to enjoy it. There are a lot of activities such as merry-go-round, circus tent. There are various shops and counters selling many items.
Children are love to buy balloons from balloon sellers. The fair is one place where both of the age group are enjoying themselves a lot. Children visit the fair with excitement and joy. আশা করি তোমরা প্রত্যেকে দ্য বুক অফ নেচার স্টোরিটি বুঝতে পেরেছো। খুব ভালো করে তোমরা স্টোরিটা পড়বে, তাহলেই তোমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো লিখতে পারবে। আশা করি ভিডিওটি প্রত্যেকের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড প্লিজ 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 টু সাবস্ক্রাইব। থ্যাংক ইউ।